صباح الخير أحبتي طلاب الدكتوراه، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شكرا على تصفحكم لصفكم الدراسي الإلكتروني. نتواصل اليوم بمحاضرة تعذرونا قد تكون يعني سريعة لأنه التحميل معنا بطيء، فتصورون المحاضرة اللي يعني زمنها 10 دقائق تاخذ من 5 ساعات على مود توصل لكم. فراح نأشر فقط المواضيع اللي مهمة واللي راح تكونون مسؤولين عليها، مع الأخذ نظر الاعتبار أن المحاضرة بكل تفاصيلها أنتم يجب الاطلاع عليها وفهمها، وأنا جاهز لأي استفسار أو سؤال. اليوم ناخذ الإيروبيك نونسبور فورمينج جرام بوزيتيف باسيلاي، وناخذ جينس الكورايني بكتيريوم والستيريا and some other related pathogen. راح نركز بشكل رئيسي على الكورايني بكتيريوم والستيريا. احنا diagnostic bacteriology فنهتم جدا بالجوانب التشخيصية المختبرية والفيتشرز، وبنفس الوقت الباثوجينيسيس of its bacteria. It is very important to inform you about the physiological processes or behavior of bacteria through bacterial infection. In general, aerobic non-spore forming bacteria. أخذنا السبور بكتيريا بالدرس الماضي. اليوم النونسبور جرام بوزيتيف باسيلاي. Specific genera of both groups name Corynebacterium species and Propionibacterium species, which are members of normal flora of skin and the mucous membrane of a human, and such as frequently contaminated of clinical specimen submitted for diagnostic evaluation. الكورانيبكتيريوم والبروبيونيبكتيريوم. هسه البروبيونيبكتيريوم حكيناه أكثر من مرة، which is lactic acid bacteria، وموجودة بحب الشباب، وهي يعني مع اللاكتوباسيلاي يكونون اللاكتيك اسيد بكتيريا، والكوراني أيضا كلهم يكونون يعني skin flora. These pathogens, it is very important by producing exotoxin that cause diphtheria in humans اللي هو الخناق نسميه، and الميكوبكتيريوم tuberculosis the causative agent معروف بحضراتكم of tuberculosis. While Listeria monocytogenes, it is primarily found in animals. It's very important in animals, and occasionally cause severe infection. Occasionally, أحيانا يسبب severe infection to the human. Also, Nocardia and Gordinia and other bacteria or other pathogen كلهم راح يكونون causes for immunocompromised patient. The Corynebacterium species related bacteria tend to capable to irregular shape, although not all isolate are or have irregular shape. The term of coryneiform or diphtheroid bacteria are covalent ones for denoting this broad group. These bacteria have a guanosine plus cytosine content and include genera of Corynebacterium and other Brevibacterium and Mycobacterium and others. This content, it is very important to differentiate between these bacteria of the same group. احتوائها على الجوانسين بلس سيتوسين كونتين. راح أعطيكم عليها سؤال اللي هو جدول
راح ناخذ بيه شلون نفرق to differentiate between the species or genuses of the bacteria باحتوائها على هذا الامينو اسيد and other non-spore forming positive bacilli more regular shape تحتوي على شكل منتظم and lower guanosine plus cytosine content احتوائها على نسبة أقل من الجوانسين and cytosine. هاي نقطة مهمة بالتفريق بين المكونات. الباسيلس and the Clostridium species and the gram-positive cocci of the Staphylococcus and Streptococcus species than they are to Corynebacterium. هذول شلون sometimes grow well in air and to spore forming bacilli. So table 12 and includes some spore forming and anaerobic genera. These anaerobic bacteria are discussed then, and there is no unifying method for identification of gram-positive bacilli. Few laboratories are required to sure guanosine plus cytosine content. كلهم راح يعتمدون على الجوانسين and cytosine. نقطة مهمة حبيت أعرج عليها بالإضافة إلى الشرح السابق اللي يخص اللاكتوباسيلاي والبروتونيبكتيريوم. أكو تكنيك هو نوعا ما حديث اللي هو الماس سبكتروسكوبي. الماس سبكتروسكوبي it is a quantitative assay like real-time PCR which depend on the absorption use of matrix assisted laser reabsorption ionization time اللي هو الاسم الجهاز ال MALDI. وهذا شو بالحقيقة ما عندنا من يمه بالعراق. حاولنا نشغل الطالبة مالتنا ماجستير تسوي evaluation between ال PCR and يعني ال quantitative real time PCR and الماس سبكتروسكوبي ما حصلنا ولذلك غيرنا البحث مالتنا. This technique allows for assessment of ribosome protein who is the spectral pattern are enough for identification of organism to species level. وهذا المهم to species level. This technology works well for anaerobic bacteria and other microorganisms, although less data are available. يعني مو كلش متوفرة عنها المعلومات on the more complex aerobic. Acidomyces such as Mycobacterium species. This technology very مهم وبالبحث يعطي نتائج رافية. احنا ما هذا التيبل اللي حكينا عليه وقلنا شو نريد من يمه explain the medically important genera for gram-positive bacteria or gram-positive bacilli. Okay, just this one. هذا اللي باللون الأزرق اللي هو more common and uncommon genera. lower and the high guanosine plus cytosine content. Corynebacterium diphtheria اللي هو نريد من يمكم الجنرال bacteriological characteristic feature of Corynebacterium. شنو المواصفات مالت البكتيريا واللي موضحة بالشابتر بشكل بسيط. الشكل مالتها تفاعلات أهم التفاعلات مالتها أهم الظواهر الفسيولوجية الخاصة بها. بعدين شنو ظواهر النمو مالتها؟ شنو features of culture؟ features of culture characteristic on blood agar and other agar. هذا الأربع خمس أسطر شو يسوي لي؟ يعطيني
zone of inhibition characteristic of هاي مع features of Corynebacterium also grow on aerobic and most ordinary also خليها مع culture features of culture on more readily than other respiratory organism. The morphology of organism typically in a smear made from these colonies. The pathogenesis of this bacteria is very limited. أنا الحقيقة من نعلق على ظروف معيشتها وتفاصيلها خليتكم عليها سؤال بسيط اللي هو الباثوجينيك mechanism of bacterial toxin in a human body. It's very important إن نطلع شلون يجي وين يأثر التأثيرات مالته وعندنا بعد تأثيرات أخرى بالإضافة إلى اللي الفريجمنت مالته يأثر لي على الهوست سيل ممبرين بروتين. بعد عندي مكان آخر أيضا إفكت حلو بسيط اللي هو النيكروتيك تيشو. within necrotic tissue, necrotic epithelium become embedded and excluding fibrin and red with the white cell so that a grayish pseudomembrane and so on. Okay, and so on. بالدفترية النيكروسيس in heart muscle يسوي لي المايوكاردايتس الليفر والكدني يسوي لي نعتبره مع tubular necrosis and adrenal glands sometimes accompanied by gross hemorrhage. Also toxin produce or product affect the nerve damage يسوي لي تحطيم للأعصاب often resulting in paralysis so بعدين paralysis of soft palate اللي هو سقف الفم أو الحلق الآي muscle كلش مهم الاكستريميتيز في الأطراف also كاتب لك عليه ملاحظة also within toxin pathogenesis. نمشي شوية بعد نروح على small amount of toxin and كاتب لك also important information of medical importance of إذا جاك سؤال راح يكون medical importance or important information of medical importance of Corynebacterium or bacterial toxin. laboratory diagnosis اكو عندنا 4 نقاط كلش مهمة و diagnosis معروف على البكتيريا ولكن اللي يهمني هو شلون نسوي testing for toxogenicity. testing for toxogenicity وأنا كاتب لك عليه سؤال explain or write or enumerate method for testing toxogenicity. دول عندنا 4 نقاط رئيسية هي مستخدمة في عملية تشخيص التوكسوجينيسيتي أو Corynebacterium. نروح بعدين لل other related bacteria of Corynebacterium بس نروح بشكل رئيسي على Listeria monocytogenes which are there are several species of genus Listeria of this أهم واحد منهم وراح يكون Listeria monocytogenes. أنا بالحقيقة بالميديكال and epidemiological importance of Listeria monocytogenes هاي المعلمة باللون الأخضر مع الإشارة المهمة إلى أنه Listeria monocytogenes سوت لنا outbreaks اللي هو بالستريوسيس وشوف الكيسات يعني 84 cases across 19 states يعني 19 ولاية and more than 15 days. هسه نشوفها هاي تشعر بالرعب لأنه مش قد هاي البكتيريا epidemiological يعني importance. هذا أريد يكون معروف بالmedical and epidemiological importance of Listeria monocytogenes هي خاصة صارت في كولورادو في أمريكا.
Morphology of bacteria, it is very important to know this bacteria can be diffused or must be differentiated from Corynebacterium by the motility. هسه راح نشوف أنا الفيديو أو البكتيريا تمتاز بكونها ذات حركة خاصة نسميها التمبلينج موتيليتي. التمبلينج موتيليتي تسمين حركة بهلوانية دورانية وحدة يعني حول نفسها، و هاي الموفمنت أو مو الموفمنت هاي الموتيليتي، وبنفس الوقت هاي الموتيليتي تيست rapidly differentiate listeria from diphtheria. هذا ممكن أن يجي لك في سؤال اللي هو شلون تميز بين الليستيريا and under microscope. وأنا حقيقة مسوي فيديو كلش بسيط اللي هو يشرح لكم يوضح لكم الحركة مالت البكتيريا. أعتقد واضحة. لو ناخذ أي وحدة من ذني راح نشوف الحركة مالتها. For example this one هي عبارة عن حركة أكروباتيكية، عبارة عن حركة بهلوانية للستيريا مونوسيتوجينس موتيليتي تمبلينج. واضحة؟ نرجع. الكاتشر جروث اوف listeria monocytogenes طبعا تنمو على الميديا اللي تكون enrichment ميديا حاوية على 5% من الشيب blood agar and with exhibited with characteristic small zone of hemolysis and other feature of bacteria. Also tetralysis positive, escholine hydrolysis positive and other varieties of utilization without gas. Motility at room temperature يعني حركتها تكون درجة الحرارة الاعتيادية. Hemolysis production are primary findings that help differentiate listeria from Corynebacterium لأنه هو the same group. هاي شكل البكتيريا under مليغرام ستين under microscope. الجزء الآخر المهم الجزء الآخر المهم بالlisteria monocytogenes it is iron is an important virulent factor. Listeria produce siderophore with chelating iron and are able to obtain iron from transferrin. It is very marked بالvirulent feature بالvirulent activity or virulent factor of listeria. Also spontaneous infection كاتب عليها سؤال عن why it's become a cause of zoonotic disease. هي تصيب بالدرجة الرئيسية للحيوان وهذا لا يمنع أنه ممكن أن تصيب الإنسان. Spontaneous infection occurs in many domestics and wild animals. حيوانات أليفة وحيوانات برية. In ruminant such as sheep, listeria may cause meningoencephalitis. طبعا شغلة دماغية with or without bacteria. In similar animals such as rabbit or chicken, there is septicemia. شوف فرق بين الإصابتين. بالرومينانت تسوي while بالرابت and chicken تسوي septicemia. هناك إصابة دماغية إصابة عصبية without bacteria. أنا أسوي septicemia with focal abscess يعني focal abscesses in liver and heart muscle and ما تكون كلش ملاحظة المونوسايتوسيس. هذا هم خلوه بالكم is very important في pathogenesis of listeria monocytogenes. listeria monocytogenes شوية متعبة ومو سهلة حتى بالعزل، ويحتاج إلى يعني بطولة بعملية الحصول أو الشغل عليها. لهنا نكون خلصنا أهم النقاط المهمة بالمحاضرة، بس هذا لا يمنع أن تكون المحاضرة
بجميعها مطلوبة لكم، والسيمتوما and other groups of bacteria. Thank you again، ونتمنى إن شاء الله نتواصل. أي سؤال أو أي استفسار أنا راح أكون جاهز، وتعذرونا عن التأخير، وإن شاء الله تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. شكرا جزيلا، وتمنياتي للجميع بالنجاح.